Hey, good morning, students. This is Sir, and I welcome you all to the lecture of direct taxes. As all of you know, in this subject, we are learning the third chapter, which is a practical one, income from house property. Last time, we have already solved the first question from your litho, and now today it's time for the second question. So, have your litho in your hand. Question number 2, and the name of the person is Mr. B. First of all, we will refer the whole question. Follow me in your litho. Shri B is the owner of 3 houses: house X, Y, and Z. Very first point is the use of house property. The first house X is let out for residence, and the other 2 houses, house Y and Z, are self-occupied. Right? Now you know what to do when 2 houses are self-occupied. The house which is having higher municipal value would be considered as self-residential, and the other house would be deemed let out. We will do it, right? When we start calculation, we will do it. પછી જો ડિટેલ્સમાં ફેર રેન્ટ આપેલું છે, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ અહીં આપેલું છે, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ એટ 10% એ આપેલા છે, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે. પણ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની તમને ખબર જ છે આપણા કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાંય ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપણે કન્સિડર કરતા નથી. સો જસ્ટ ઇગ્નોર ઇટ. Then what is next? Loan for house repairing at 10% interest. We will find out interest on repairs loan later on. Interest on loan taken for payment of municipal taxes. આ બી એન્ટ્રી એવી છે કે જે આપણા સ્ટેટમેન્ટમાં ક્યાંય આવતી નથી. સો ઇગ્નોર 7 નંબર. એક્સપેન્સીસ ઓફ રેન્ટ કલેક્શન એ બી આપણે ક્યાંય ફોર્મ્યુલામાં કે સ્ટેટમેન્ટમાં આવતા નથી. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી જે છે, યર ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન, એ આપણે જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન જોતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ, નોટ એટ પ્રેઝન્ટ. અધર ઇન્ફોર્મેશન રિલેટ્સ ટુ હાઉસ એક્સ એ ખાસ વાંચવાની છે. હાઉસ એક્સ is consisting of 2 different units, and it is rented to 2 tenants, unit 1, unit 2. અને બે યુનિટ જો બેયના મંથલી રેન્ટ અલગ અલગ આપેલા છે. મંથલી રેન્ટ ઓફ યુનિટ 1 and unit 2 8,000 and 9,000 respectively. એનો મિનિંગ એવો થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ એક હાઉસ છે એના 2 યુનિટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એન્ડ ફર્સ્ટ ફ્લોર. તો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે એને યુનિટ 1 કહીએ અને ફર્સ્ટ ફ્લોર એને આપણે યુનિટ 2 કહીએ. રાઈટ? તો
બે યુનિટનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ અલગ થાય. ઇન શોર્ટ, હાઉસ એક્સ ઇઝ નોટ અ સિંગલ હાઉસ. આપણે એને x1 અને x2 એ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ઇન દેટ કેસ આપણે હવે 4 હાઉસ થઈ ગયા કહેવાય. x1, x2, y એન્ડ z, રાઈટ? તો જ્યારે આ રીતે યુનિટ્સ આપેલા હોય ત્યારે બધા યુનિટ એ અલગ અલગ હાઉસ છે એમ માનીને કેલ્ક્યુલેશન કરવાના રહેશે. અને પછી સેકન્ડ અને થર્ડ પોઈન્ટ જો યુનિટ 1 છે, it was vacated on 28th of Feb. It was vacated on 28th of Feb, એટલે માર્ચમાં એ ખાલી હતું. That means vacancy period is there. એવી જ રીતે યુનિટ 2 જો યુનિટ 2 છે એમાં પણ લખેલું જ છે ઇટ ઇઝ વેકેટેડ ઓન 31st of January. એટલે જાન્યુઆરી 31st ના ખાલી કરું. દેટ મીન્સ કે ફેબ અને માર્ચ 2 months એમાં પણ વેકેન્સી હતી. એટલે યુનિટ 1માં 1 મહિનાની વેકેન્સી અને યુનિટ 2માં 2 મહિનાની વેકેન્સી છે. એટલે એકોર્ડિંગલી વી વિલ પ્રોસીડ our calculation of various clauses, right? આ રીતનું કોમ્પોઝિશન છે. હવે પહેલું તો એ તમે ટેબલમાં જુઓ તો એક ફિગર એવો છે કે જે મિસિંગ છે. આપણે જ્યારે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે પહેલા જ કઈ ક્લોઝ ફાઇન્ડ કરીએ? ક્લોઝ એ, બરાબર? હવે તમને ખબર છે કે ક્લોઝ એ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એની ફોર્મ્યુલા જે છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? પહેલું જ શું આવે એમાં? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, રાઈટ? ટેબલમાં તમે જો ક્યાંય મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ દેખાય છે તમને? જો ફેર રેન્ટ આપેલું છે, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એ આપેલું છે, એકચ્યુઅલ રેન્ટ તમને નીચે અધર ઇન્ફોર્મેશન નંબર 1માં આપેલું છે. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ક્યાંય આપેલી છે? આપણે આખો સમ રીડ કરી લીધો, નથી આપેલી. દેટ મીન્સ જો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ન આપી હોય તો એ ફાઇન્ડ થઈ શકે. સો before we start our calculations we need municipal value. Municipal value વગર તો સમ કેવી રીતે થાય? So our first calculation relates to the municipal valuation of all the houses. મ્યુનિસિપલ ટેક્સ આપેલા છે 4 નંબરમાં. With the help of municipal tax, we will find out the municipal value of all 3 houses. Right? તમે ટેબલમાં જો મ્યુનિસિપલ ટેક્સનો રેટ આપેલો જ છે. કેટલો છે? 10%. So this way we will carry out the calculation. See on the screen. If municipal taxes are 10, then municipal value is 100, obviously. So હવે જો municipal tax of house X are given 24,000. So if 10 equals to 100, then 24,000 equals to how much? That gives us 2,40,000. In the same way, house Y 16,000 ના taxes છે. 10 equals to 100. 16,000 equals to 1,60,000. And in case of house Z,
10 equals to 100, 8,000 equals to how much? That gives us 80,000. So, with the help of municipal taxes, we have finally calculated municipal values of all three houses. તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ન આપી હોય તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ઉપરથી મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ મળી જાય. બરાબર છે? નાઉ લેટ અસ મૂવ. હાઉસ વાય અને ઝેડ બે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ છે, રાઈટ? હવે જો કોની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ વધારે થશે? જેની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ વધારે થશે એને આપણે સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ રાખવાનું છે. So you can see the municipal value of house Y 1,60,000 and house Z 80,000. So the municipal value of Y is more as compared to Z. So house Y self residential house ગણાય અને house Z deemed let out house ગણાય. Right? So this way we have bifurcated house Y and Z. અને પછી આપણે તમને ખબર હોય પહેલા ક્વેશ્ચનમાં બી એક આવું ટેબલ બનાવેલું હાઉસ યુઝ અને એપ્લિકેબલ ક્લોઝનું. જો અમે એમાં હાઉસ એક્સના બે પાર્ટ પાડી દીધા છે, જોયા? એક્સ યુનિટ 1 એ લેટ આઉટ અને એક્સ યુનિટ 2 એ બી લેટ આઉટ. વાય સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ અને ઝેડ ડીમ્ડ લેટ આઉટ. હવે એની ક્લોઝ જે લાગુ પડે છે તો યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 બેમાં વેકેન્સી પીરિયડ છે જ, રાઈટ? ઇન કેસ ઓફ યુનિટ 1 vacancy period is of 1 month, and in case of unit number 2 vacancy period is of 2 months. So clause A and C are applicable in both the units. House Y self residential house છે, so there will be no calculation of gross annual value. એટલે એમાં આપણે શું લખી નાખીએ છીએ? Not applicable. And what about house Z? Deemed let out. આપણે આગલા લેક્ચરમાં જ વાત કરી હતી ક્વેશ્ચન નંબર 1માં કે જે હાઉસ ડીમ્ડ લેટ આઉટ હોય એમાં ક્લોઝ A અને B આવે. બાય ડિફોલ્ટ A અને B જ આવે. So this way we have sorted out the things. Now we are ready for the calculations. અને calculation હવે શેનું કરવાનું આવે? Very next most important calculation of the whole chapter is the calculation of gross annual value. House wise clause A and C find કરતા જઈએ. We will start from house X unit 1 બ્રેકેટમાં આપણે એનો યુઝ ઓર પર્પઝ બે સ્પેસિફાઈ કરીએ જ છીએ. લેટ આઉટ. Now you see ક્લોઝ A. હવે તમે જુઓ તો હાઉસ એક્સની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરેલી. હાઉસ એક્સની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ કેટલી હતી? 2,40,000 હતી. Let us check it out. We are going back. Here it is. House X municipal value 2,40,000. હવે આ જે 2,40,000 હોય
એ એક્સની ટોટલ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હોય. એક્સના બે ભાગ પડે છે, એક છે યુનિટ 1 અને યુનિટ 2. આ બેયની ભેગી મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 2,40,000 હોય. હવે આપણને કોઈ રેશિયો આપેલો નથી કે યુનિટ 1 યુનિટ 2 એ બેનો રેશિયો કેટલો. ઘણા સમમાં આપેલો હોય 60-40, 50-50 ફોર એક્ઝામ્પલ. આપણા સમમાં બેનો રેશિયો ક્યાંય આપેલો નથી, તો બધા ફિગર્સ જે છે એને આપણે ઇક્વલી બાયફર્કેટ કરીએ છીએ. યુનિટ 1 યુનિટ 2. વી આર ગોઈંગ બેક ટુ યુનિટ 1. જો આપણી ટોટલ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હતી 2,40,000, એના બે ભાગ પાડી દીધા 1:1. એટલે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ યુનિટ 1 1,20,000 થઈ ગઈ, અડધી. અને 120 જે છે એ યુનિટ 2 માટે. ઇન શોર્ટ, હાઉસ એક્સ જે છે એના જેટલા પણ ફિગર્સ છે એ બધાના 1:1 પ્રમાણે આપણે ભાગ પાડતા જવાના થાય યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 વચ્ચે. 1:1 એટલા માટે કારણ કે આપણને યુનિટ 1 અને 2નો રેશિયો આપેલો નથી, એટલે એવું માનીને કે બે વચ્ચે ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ છે એવું આપણે અઝ્યુમ કરીને ઇક્વલ પાર્ટ પાડીએ છીએ. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં બેનો રેશિયો આપેલો હોય તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ રેશિયો you will bifurcate, right? In the absence of any ratio, assume 1:1. તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ અડધી થઈ જાય યુનિટ 1ની 1,20,000. એન્ડ ફેર રેન્ટ આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે 2,30,000 છે, એના મેં અડધા કરી નાખ્યા છે 1,15,000. Out of this, select the higher value, which is 1,20,000. That is compared with standard rent. Standard rent total 2 lakh આપેલું છે. So half of that, which is 1 lakh. Out of 120 and 1 lakh, we will pick up the lower amount and thereby answer of clause A 1 lakh. Clause A is also known as expected rent. Now, following clause A, we have to find out clause C. You know this formula: actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Actual rent જે છે એ અધર ઇન્ફોર્મેશન નંબર 1માં આપેલું છે. એમાં જો મંથલી રેન્ટ ઓફ યુનિટ 1 is 8,000. It is monthly rent. So 8,000 multiplied by 12. That gives us 96,000. બરાબર છે? Minus. Are we having bad debts? No. So 0 minus loss of vacancy period. See below, we have found out loss of vacancy period. Total rent 96,000 is there into 1 divided by 12. 1 month કેવી રીતે? ઇન્ફોર્મેશન નંબર 2 જો એમાં લખેલું છે the tenant of unit 1 had vacated the unit on 28th of Feb. 28 ફેબ્રુઆરીએ એ હાઉસ યુનિટ 1 ખાલી થયું, એટલે પછી એક મહિનો વેકેન્સી રહી હોય, માર્ચ ઓનલી, રાઈટ? સો
Thereby, 8,000 is the loss of vacancy period. 8,000 gives us 88,000. The answer of clause C. Now we have clause A and C both. Which is a greater one? A. A is greater than C. હવે A greater than C આવે એટલે તમને ખબર જ છે. We are forced to find out revised clause C. And we have calculated it. See on your screen. Revised clause C is equal to clause A minus loss of vacancy period. Clause A 1 lakh minus loss of vacancy period is already there, 8,000, and thereby we arrive at 92,000. This is the revised clause C, 92,000. Now what to do next? We will compare original clause C and revised clause C. Original clause C is 88,000, right? Revised clause C, 92,000. Thereby, the higher amount, we take up the higher amount, which is 92,000. That is the gross annual value of House X Unit 1. So, on similar lines, we will find out the gross annual value of House X Unit 2. See it, House X Unit 2, it is laid out. Again, clause A, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ફરીથી અડધી કરેલી છે, 2,40,000. એના અડધા જ આપણે કરશું કારણ કે 1:1 નો રેશિયો હતો. સો ઇનફેક્ટ જ્યારે 1:1 કરો ને ત્યારે બે યુનિટમાં ક્લોઝ એના જે ફિગર્સ હોય સરખા જ આવવાના છે. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 120 એન્ડ ફેર રેન્ટ 1,15,000, 2,30,000 ના હાફ. So the higher amount 1,20,000, that is compared with standard rent. Standard rent 2 lakh છે, એના અડધા 1 lakh. Lower amount 1 lakh. That's the answer of clause A. So the same clause A. Now clause C. Formula મૂકો. Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. હવે ઇન્ફોર્મેશન જે આપેલી છે તમને ટેબલની નીચે, એમાં નંબર 1, actual rent of unit 2 is given 9,000 per month છે, બરાબર છે? So 9,000 into 12, 1,08,000. No bad debts. Again, vacancy period હતો એમાં. Information number 3 read કરો. The tenant of unit 2 vacated the unit on 31st January 2020. એટલે જાન્યુઆરી એન્ડમાં એ હાઉસ ખાલી થયું, યુનિટ 2 ખાલી થયું. દેટ મીન્સ ફેબ્રુઆરી માર્ચ 2 મહિના વેકેન્સી રહી. સો 1,08,000 into 2/12, that gives us 18,000. So the answer of clause C arrives at 90,000.
Now we have A and C. Again, the situation is the same. See, clause A is greater than clause C. એટલે વળી પાછું આપણે revised clause C find કરીએ. Clause A 1 lakh minus loss of vacancy period 18,000. So thereby we have 82,000. The answer of revised clause C. Now we have to compare original C and revised C. Original C was 90,000 and revised clause C is 82,000. Out of this comparison, we pick up the higher amount, which is 90,000, and that is the gross annual value of house X unit 2. આ રીતે હાઉસ એક્સ ના બે યુનિટ બેયને અલગ અલગ હાઉસ તરીકે કન્સિડર કરી અને આપણે બેયની અલગ અલગ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી. Now next comes house Y, that is self residential. અને મેં તમને કાલે જ કહ્યું હતું કે આ એક નોટ લખી નાખવાની. Since house Y is used for self residential purpose, its gross annual value is 0. Self residential house Y એટલે એની gross annual value 0 જ હોય. Now we are moving to house Z, જેને આપણે ધરાર લેટ આઉટ કરી દીધું, ડીમ્ડ લેટ આઉટ. અને ડીમ્ડ લેટ આઉટ આવે એટલે ફરીથી A અને B આવે. Let us find out A. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલી 80,000. ફેર રેન્ટ આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે હાઉસ ઝેડ માં, which is 1,20,000, right? So higher amount 1,20,000. That is compared with standard rent. હવે જો હાઉસ ઝેડ માં સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ નથી આપેલું, ડેશ છે, એટલે આપણે અહીંયા 0 લીધું. હવે આ બેમાંથી આપણે અમાઉન્ટ કઈ લઈએ છીએ? લોઅર અમાઉન્ટ. પણ અહીંયા આગળ જ ટ્વિસ્ટ આવે છે. 0 cannot be the lower amount in case of clause A. એટલે whichever is lower લખવાનું થાય. I have put it whichever is lower. પણ 0 cannot be considered as lower amount for the purpose of clause A. એટલે આન્સર પાછો મેં કેટલો લીધો? 1,20,000. અહીંયા આગળ ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. So clause A is there, 1,20,000. Clause B, કારણ કે આમાં તો કાંઈ વેકેન્સી પીરિયડ હોતો જ નહીં. Actual rent minus bed dates. Actual rent ક્યાંય છે નહીં, bed dates છે નહીં. So 0 minus 0, that is 0. Now we will compare A and B. Clause A 120 and clause B 0. Out of this higher amount, that is again 1,20,000, the gross annual value of house Z. So with this, the calculation of gross annual value comes to the end.
This is very crucial calculation in any sum of this chapter. હવે કયો સ્ટેપ આવશે? After completing gross annual value calculation, we are ready to prepare the statement of house property, right? પણ આ વખતે એક એડિશનલ સ્ટેપ મેં એડ કરેલું છે, which is titled interest on repairs loan. કારણ કે આપણને રિપેર લોન આપેલી છે, રિપેર લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપેલું. જો તમને જે ક્વેશ્ચનમાં ટેબલ આપેલું છે એમાં 6 નંબરની એન્ટ્રી જુઓ, લોન ફોર હાઉસ રિપેરિંગ એટ 10%. એટલે જે 4 લાખ કે 6,40,000 છે, 2,62,000 છે, એ લોન છે, એ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે એક વર્કિંગ નોટ આપણે એડ કરી દીધી, એનું ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. તો જો હાઉસ એક્સ માટે 4 લાખની લોન છે, 4 lakh into 10%, thereby total interest arrives at 40,000. હવે તમે આપણે રૂલ્સ જોયા હતા જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રિપેર્સ લોન, એના રૂલ્સ જોયા હતા. એમાં જાઓ, એમાં જુઓ આપણે લખેલું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, એ સેક્શનમાં interest on repairs loan is allowed up to maximum 30,000. Interest on repairs loan એ જે છે એ મેક્સિમમ 30,000 સુધી અલાઉડ છે. બરાબર છે? હવે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો આવે છે? 40,000. 40,000 અલાઉડ નહીં થાય. મેક્સિમમ ડિડક્શન આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં 30,000 લઈ શકશું. એવી જ રીતે તમે હાઉસ વાયમાં જો લોનની અમાઉન્ટ 6,40,000 છે. સો ધ ઇન્ટરેસ્ટ વુડ બી 10% on 6,40,000. That is 64,000. But again, maximum amount 30,000 would be allowed in case of house Y. And what about house Z? Loan amount 2,62,000 into 10%. So thereby our interest is 26,200. Which is less than 30,000, right? So that will be fully allowed, 26,200. આ રીતે રિપેર્સ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરેલું. અને હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવીએ. Refer the title, statement showing taxable income from house property for Mr. B. That's the heading. Again, there are subheadings. On left hand side, you mention the previous year, 2019-20. And on right hand side, you have to specify the current year, also known as assessment year, which is 2020-21. તમે કોલમ્સ જુઓ તો એક્સ જે છે એના 2 કોલમ છે, X1 અને X2, બેયના અલગ અલગ કોલમ, Y અને Z. પર્ટિક્યુલર્સમાં આ જેટલી પણ એન્ટ્રીઝ છે એ બધી કોમન જ છે. બરાબર છે? બધી એન્ટ્રી કોમન જ છે. So let us have all the figures. Gross annual value આપણે બધાની ફાઇન્ડ કરી હતી, એ મૂકી છે 92,000, 90,000. Y માં 0 since it is self residential,
and again Z 1,20,000 less municipal taxes. મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસમાં જો હાઉસ એક્સ છે એના મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ ટોટલ 24,000 આપેલા છે, એટલે એના મેં બેયમાં અડધા અડધા કરી નાખ્યા છે. X1માં 12,000, X2માં 12,000. હાઉસ વાય સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ છે, એટલે એના મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ લેસ થાય નહીં. And again, in case of house Z, 8,000. Thereby, our net annual value 80,000, 78,000, 0, and 1,12,000. Then comes deductions under section 24. એમાં પહેલું ડિડક્શન છે એ આપણે વાત થઈ હતી, 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. બીજું કાંઈ હોય કે ન હોય આ તો આપણે લેસ કરી જ દેવાનું ભૂલ્યા વગર. અને એ કોના ઉપર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ? 30% નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ. ઇન કેસ ઓફ X1, 30% of 80,000, that amounts to 24,000. Then in case of X2, 30% on 78,000, which arrives at 23,400. 0, 30% એટલે 0. અને 1,12,000 એના 30% એટલે 33,600. Then next entry, interest on construction loan. In our question, this interest is not given. That is why I have put dash in all 4 columns. Then third deduction, interest on pre-construction loan. That is also not given. So dash. And lastly, interest on repairs loan. repairs લોનમાં તમને ખબર જ છે મેક્સિમમ 30,000 અલાઉડ હતા હાઉસ એક્સમાં, એટલે એના મેં અડધા અડધા કર્યા. 15,000 for X1 and 15,000 for X2. Even in case of Y is a single house, right? So maximum amount 30,000. And in case of Z, 26,200 fully allowed, right? So thereby we arrive at the income from house property 41,000 for X1, 39,600 for X2, minus 30,000 in case of Y, because આપણે 30,000 જે છે 0 માંથી લેસ કરીએ છીએ, so that would be negative. And in case of Z, it is 52,200. So this way we have prepared the statement of house property. Now the last step, club all the incomes. So in our last slide, we will find out the net income. See, final answers are put in this slide. જો પ્લસ હોય તો એડ કરો અને માઇનસ હોય તો લેસ કરો, and thereby you arrive at your total income, which is 1,02,800. This is the final answer of question number 2. Now this is the end of question number 2. To conclude, remember these things. સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ હોય એનો આન્સર માઇનસમાં આવે. એવી જ રીતે કોઈ પણ લેટ આઉટ હાઉસ છે એનો બી આન્સર માઇનસ આવી જ શકે.
એવું કમ્પલસરી નથી કે લેટ આઉટ હાઉસ હોય તો એનો આન્સર પ્લસ આવે, લેસ કર્યા પછી એનો આન્સર માઇનસમાં પણ આવી શકે. ઇવન આ ફાઇનલ આન્સર જે છે આ નેટ ઇન્કમ એ બી માઇનસમાં આવી શકે. એટલે હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં કોઈ પણ આન્સર પ્લસ, ઝીરો ઓર માઇનસ હોઈ શકે. રાઈટ? Our calculation must be accurate. Under that condition, whatever it is positive or negative, we will accept the answer. Right? With that note, I conclude our lecture. Question number 2 over. Next time, we will proceed with question number 3. Till then, see you. Have a nice day.